Hello, my dear students. Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Today, let us discuss subsidiary books continuation part. Already, I taught you subsidiary books can be classified into 8 types: purchases book, sales book, purchases returns book, sales returns book, next to cash book, bills receivable book, bills payable book, and last journal proper. So, purchases book is used for recording credit purchases of goods. Sales book is used for recording credit sale of goods. Purchases returns book is used for recording purchases returns on credit basis. Sales returns book is used for recording sales returns on credit basis. Cash book is used for recording only cash transactions. Bills receivable book is used for recording bills and prompts or notes received. Bills payable book is used for recording bills and prompts or notes accepted to our creditors. And last item, journal proper. Okay. So journal proper is used for recording only those transactions which cannot be recorded in other subsidiary books. Okay. సో మిగతా సబ్సిడరీ బుక్స్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ లో రాయలేని ట్రాన్సాక్షన్ రాయడం కోసం ఉపయోగించే బుక్ ని మనం వచ్చేసి జర్నల్ ప్రాపర్ అంటాం. ఓకే, సో జర్నల్ ప్రాపర్ కి కొన్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్, క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీస్, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్, నెక్స్ట్ బిల్స్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్స్ డిజానర్డ్, నెక్స్ట్ ఎండార్స్మెంట్, బిల్స్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ ఎట్సెట్రా. Next one, purchase of assets either for cash or on credit. Next, depreciation on assets, bad debts, goods used by the proprietor for personal use. Next, goods lost by fire. So these are the best examples which are recorded in journal proper. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని మనం ఏ బుక్ లో రాయబోతున్నామంటే జర్నల్ ప్రాపర్. సో వన్స్ అగైన్ జర్నల్ ప్రాపర్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన సబ్సిడరీ బుక్స్ లో రాయలేని ట్రాన్సాక్షన్ రాయడం కోసం మనం ఈ బుక్ ని వాడుతున్నాం. ఓకే, నౌ లెట్ us డిస్కస్ ఈచ్ బుక్ ఇన్ డీటెయిల్. టేక్ ఫస్ట్ వన్, పర్చేజెస్ బుక్. ఓకే, ఇన్ దిస్ బుక్ ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. సో ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ బుక్ లైక్ దిస్: ఫస్ట్ కాలమ్ డేట్, సెకండ్ కాలమ్ పర్టికులర్స్, థర్డ్ కాలమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, next column L by F, and last column amount rupees. Okay, so the first column, date column, is used for recording the date of the transaction. Next, particulars column is used for recording name of the supplier and place of the supplier. Next, invoice number. If invoice number given in the problem, take that number as it is. If not given, you follow 1, 2, 3 serial numbers. Next, L by F column, we need not write anything there. And last column, amount means net amount is recorded here. So what is the net amount? So net amount means from the gross amount of the bill, simply deduct trade discount. The resulting figure is to be taken as a net amount. That net amount is recorded here. Okay, so first here let us understand what is trade discount. What is the meaning of trade discount? Okay, got it. So trade discount means the discount which is allowed for making bulk purchases and bulk sales. సో ఎక్కువ మొత్తంలో కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు అలౌ చేసే డిస్కౌంట్ ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. సో ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది గ్రాస్ బిల్ ఆర్ లిస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ కేటలాగ్ ప్రైస్. ఓకే, సో గ్రాస్ బిల్ అమౌంట్ లో నుండి కానీ, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ప్రైస్ లో నుంచి కానీ, కేటలాగ్ ప్రైస్ లో నుంచి ఈ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ వచ్చేసి లెస్ చేస్తారు. So trade discount is allowed by the manufacturer to the wholesaler or by the wholesaler to the retailer. So trade discount should not appear in books of account as the net amount payable. For example, goods purchased from Krishna 1 lakh, trade discount 10%. Okay, so from 1 lakh deduct 10%. 1 lakh into 10 by 100 equal to 10,000. From 1 lakh deduct 10,000. The resulting figure is 90,000. That 90,000 is recorded here. So trade discount is deducted from the bill amount. The net amount is to be taken in amount column.
So this trade discount is allowed at the time of purchase or at the time of sale in bulk quantity. Okay, సో ఈ పర్చేజెస్ బుక్ ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం ద్వారా హౌ టు ప్రిపేర్ అనేది చూస్తామండి. ఓకే, టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో డేట్ 2024, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ January 1st. సో goods purchased from Krishna, goods purchased from Krishna 1 lakh, trade discount 10%. So how to record this transaction in purchases book? So simply in particulars column contains the name of the supplier and place of the supplier. Simply Krishna. Okay, simply Krishna. So gross amount means inner column here 1 lakh. Okay, less trade discount. Trade discount 1 lakh into 10%, 10 by 100. So 10,000. Okay, so the outer column is 90,000. So invoice number not given, hence take 1. Okay, next to take second example, January 10th, goods purchased from Kiran Tirupati, goods purchased from Kiran Tirupati, say 10,000. So how it is recorded? Simply Kiran, name of the supplier Kiran, comma Tirupati, direct take 2, next here 10,000. Okay, next goods purchased from Giri, goods purchased from Giri for cash, goods purchased from Giri for cash. So this is the cash transaction, means cash purchases. So cash purchases should not be recorded in this book. Next come to furniture purchased. So this is not goods, purchase of furniture is an asset. So assets also should not be recorded in this book. So this book is used only for recording credit purchases of goods. That's all. So cash purchase ఇక్కడ రాయను, purchase of assets either for cash రాయము, credit కూడా ఇక్కడ రాయము. That's all. ఇలా transactions అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత then the amount column is totaled up. So amount column means 1 lakh. Okay, so take total, write total here. So the total is on 31st. ఇప్పుడు టోటల్ మనకు వచ్చేసి 31st మంత్, అంటే మంత్ ఎండింగ్ డేట్ మాత్రం ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు సేల్స్ బుక్. ఓకే, సో సేల్స్ బుక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ క్రెడిట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. దట్స్ ఆల్, క్రెడిట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ పర్చేజెస్ ప్లేస్ లో వచ్చే సింపుల్ గా వచ్చేసి సేల్స్. ఓకే, సేల్స్ బుక్. నెక్స్ట్ టేక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్ టు కృష్ణ 1 lakh, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 10%. సో డేట్ కాలమ్ 2024 January 1st, కృష్ణ 1 lakh in inner column, less trade discount 10,000, outer column 90,000. Next example, goods sold to Kiran Tirupati. Same, goods sold to Kiran Tirupati. Kiran Tirupati, invoice number 2, 1 lakh. Next, goods sold to Ramesh for cash. This is the cash sales. It should not be recorded here. Next, machinery sold to Tata Company. Machinery sold to Tata Company is it is a sale of asset. Sale of asset should not be recorded. Then procedure same, amount column total journey. Total take last day of the month. So this is the procedure for preparation of sales book. Next come to purchases returns. Same logic, purchases returns. So purchases returns book. Okay, so purchases returns book at the same position లో తీసుకుంటాం. అయితే జస్ట్ ఇక్కడ టర్మ్ ఒకటి మారుతుంది, డేట్ పర్టికులర్స్. ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ నంబర్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి డెబిట్ నోట్ నంబర్. సో డెబిట్ నోట్ నంబర్. Okay, next LF column మామూలే, నెక్స్ట్ అమౌంట్ కాలమ్ కూడా ఓకే. సో డెబిట్ నోట్, what do you mean by debit note? Okay, so debit note means it is a statement prepared by us and send it to our creditors stating that your account has been debited to the extent of value of goods returned, value of goods returned. Okay, so debit note means it is a statement prepared by us and send it to our creditors stating that your account has been debited to the extent of value of goods returned. So it is nothing but ఎలా మాట్లాడదాం అంటే గూడ్స్ మనం
క్రెడిటర్స్ కి రిటర్న్ చేసేటప్పుడు గూడ్స్ తో పాటు ఒక పేపర్ మీద మీ గూడ్స్ ఇంత పంపిస్తే ఇంత అమౌంట్ మీకు రిటర్న్ చేస్తున్నాం, అది మీ అకౌంట్ కి డెబిట్ చేస్తున్నాం అని చెప్తూ ఒక స్లిప్ రాసి పంపిస్తే ఆ స్లిప్ ఏమని పిలుస్తామంటే ఇక్కడ డెబిట్ నోట్ అంటే మీ అకౌంట్ ఇంత మొత్తంతో డెబిట్ చేయబడింది అని చెప్తూ పంపే స్టేట్మెంట్ ఏమని పిలుస్తామంటే డెబిట్ నోట్. సో డెబిట్ చేస్తామంటే మన క్రెడిటర్స్ పే చేసిన అమౌంట్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెబిట్ నోట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం. సో గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు కృష్ణ 1 lakh, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 10%, 90,000. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు కిరణ్ తిరుపతి, సేమ్ 10,000, టోటల్ సేమ్. సో దిస్ is the procedure for preparation of purchases returns book. Next come to sales returns book. Simple ikkada sales returns book. Okay, sales returns book. So here the first column is date, second column particulars, third column is credit note number. Okay, ఇది ఒక్కటి మాత్రం మారుతుందండి, క్రెడిట్ నోట్ నంబర్. ఎల్ఎఫ్ మామూలుగా తీసుకుందాం, అమౌంట్ కూడా వచ్చేసి మామూలే. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కృష్ణ రిటర్న్డ్ గూడ్స్ టు అస్, సేమ్ డేట్, సేమ్ అమౌంట్ 1 lakh, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 10,000, 1 outer column 90. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ కిరణ్ తిరుపతి, సేమ్. అయితే ఇక్కడ క్రెడిట్ నోట్ is the important word. So what do you mean by credit note? So credit note, it is also a statement prepared by us and send it to our customers stating that your account has been credited to the extent of value of goods returned. Okay, సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్. మా క్రెడిట్ నోట్ అంటే కస్టమర్స్ మనకు గూడ్స్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు తర్వాత మనం వచ్చేసి ఇంత అమౌంట్ మీరు రిటర్న్ చేశారని చెప్తూ ఒక స్టేట్మెంట్ తయారు చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ పంపిస్తాం. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమని పిలుస్తామంటే క్రెడిట్ నోట్ నంబర్. అంటే మీ అకౌంట్ ఇంత మొత్తంతో క్రెడిట్ చేయబడింది అనే అర్థంతో మనం వచ్చేసి ఆ నోట్ పంపిస్తే ఆ నోట్ ఏమని పిలుస్తామంటే క్రెడిట్ నోట్ అని పిలుస్తామండి. అంటే వాళ్ళ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసామంటే వాళ్ళ నుంచి మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది. Okay, so this is the procedure for preparation of purchases book. Next sales book, purchases returns book, sales returns book. ఇక సపరేట్ వచ్చేసి మన క్యాష్ బుక్ వస్తుంది. క్యాష్ బుక్ అని ఒక సపరేట్ చాప్టర్ గా మనం మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ వచ్చేసి మనకి బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఒక చాప్టర్ వస్తుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం వచ్చేసి. నెక్స్ట్ జర్నల్ ప్రాపర్ లో మనం ఒక నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసాం. సో ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా రాయాలి అనేది డీటెయిల్డ్ గా మళ్ళీ వచ్చేసి కమింగ్ వీడియోస్ లో మనం మాట్లాడదాం. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్, హౌ దే ఆర్ రికార్డెడ్. What are the adjustments entries, how they are recorded in our books of accounts. Transfer entries, so what are the transfer entries, how they are recorded in books. Next come to entries relating to dishonor. Next dishonor of bill. Next bill endorsed, bills discounted. ఇవన్నీ మనం వచ్చేసి బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనే చాప్టర్ లో తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ అనుకున్నాం, జర్నల్ ప్రాపర్ లో రాసేది రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ కూడా దానికి సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది, అక్కడ డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం. సో మనకి జర్నల్ ప్రాపర్ లో కనిపించిన ప్రతి ఐటమ్ కి డీటెయిల్ గా కమింగ్ వీడియోస్ లో మళ్ళీ మాట్లాడదాం. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.